Hola, bienvenido a mi programa de cocina. Hoy cocinaremos un clásico burrito de frijoles y queso. Los ingredientes que necesita: una lata, frijoles refritos, una taza, queso cheddar rolado y piquet y té de tortilla de harina. Una fresco ingredientes, no unes comida podrida. Cornilla, 375 grados Fahrenheit. Reservoir, una bandeja horno, línea con un pan de aluminio. Mezcla frijoles, queso y condimentos para tacos en un mediano tazón. Enrole los tacos de correcta para un bandeja corrido. Hornear durante 200 minutos. Y then cada día disfrutar. Hoy, gracias ver un programa de cocina. That was stuttering. Okay, the end.